Good morning, students. How are you? I hope you are very well and safely at home. Today I am going to discuss with you English first part, class 10. Today my topic is about my roots. Before going to following the text, I want to say something about roots. Roots means the part of a plant in the earth. অর্থাৎ শিকড় It is one kind of visible things. Under the trees we can see roots. As human beings, we all have roots like the trees. Now, we shall see some new words and its meaning. Desire, a strong wish to have or do something. Culture, tradition. Festival, feast or anniversary. Invisible, cannot be seen. Hazard, risk, an accident or danger. Rush, first movement. Rootless, groundless. Humanity, the quality of being human. Responsibility, obligation. Now we shall watch some videos and photos. They are among thousands leaving the capital to celebrate Ramadan ends. But it's not just trains that are overbooked. Where they are going? The answer is village, home. What do you mean? Root, birthplace or paternal address, জন্মস্থান অথবা পিতৃস্থান. So, dear students, our today's lesson is My Root, Unit 12, Lesson 1. Learning Outcomes. After we have studied these lessons, we will be able to ask and answer questions, narrate incidents and events in a logical sequence, present information in a chart, read and understand the text through silence reading. Look at the pictures and the caption below. How do you feel to see this photo? Why do you think people take such risks to go home to celebrate their Eid? Going to village home is a must. They may be at any cost. What is the pictures about Eid?
What is Eid? Eid is the main religious festival of the Muslims in Bangladesh. Eid means happiness. What does everyone want during Eid? Everyone wants to share happiness with their near and dear ones during Eid. So what happens then? So most of the people who are living outside their home for different reasons have a strong desire to get back home during the Eid vacation. As a result, there is a mad rush in the buses, trains, or lunches for the homebound people. What is caused afterwards? Accident. Can it stop people's desire to meet their family, in-laws, or friends? Answer is no. What makes people rush for their homes in spite of serious hazards? This is the pull of the roots, অর্থাৎ শিকড়ের টানে। Do human beings have roots like the trees? The answer is yes. But unlike the roots of the trees, they are invisible. They lie in our minds. So dear learners, let us have a tour from the text directly to know the rest our roots. Open your textbook at page 152 and start reading. Read the following text. It's these roots that make a bond between us and family members, in-laws, friends, neighbors, or even between us and the land where we are born and grew up. এই শিকড়গুলি আমাদের এবং পরিবারের সদস্যদের, শ্বশুর শাশুড়ি, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, এমনকি আমাদের এবং যে জায়গায় আমরা জন্মেছি এবং বড় হয়েছি তার মধ্যে বন্ধন গড়ে তোলে। In that sense, our family's land of birth, relatives, our culture, traditions, or surroundings are our roots. সেই বিবেচনায় আমাদের পরিবার, আমাদের জন্মভূমি, আমাদের আত্মীয় স্বজন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হলো আমাদের শিকড় বা মূল। And wherever we stay, we have a continuous pull of our roots. আর আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা আমাদের শিকড়ের ক্ষমতা বা জোর অনুভব করি। It's our roots that develop our identity, making us what we are. আমাদের শিকড়ই আমাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে। When we lose that bond, we become rootless. যখনই আমরা সেই বন্ধন হারাই তখনই আমরা শিকড়হীন হয়ে পড়ি। Human beings who do not have any root or context are non-entity. যেসব মানুষের কোনো শিকড় বা পূর্বসূত্র নেই তারা হলেন সত্তাহীন। In other words, they do not have their own identity. অন্যভাবে বলা যায় তাদের কোনো পরিচয় নেই। Such persons are devoid of values, humanity, and social responsibilities. এমন লোকজন মূল্যবোধ, মানবতা বা সামাজিক দায়িত্ব বর্জিত। They do not know where they are from and or where they are heading towards. তারা জানে না যে তারা কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় যাচ্ছে। This often makes them feel empty and lost. এটি প্রায়ই তাদের শূন্যতা বা হারানোর অনুভূতি জাগায়।
Read the text in the speech bubbles, make questions for them, and then compare in pairs. Eid is the main religious festival of the Muslims in Bangladesh. ঈদ হচ্ছে বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ঈদ means happiness. ঈদ মানে খুশি। In that sense, our families, land of birth, relatives, our culture, traditions, or surroundings are our roots. ওই অর্থে আমাদের পরিবার, জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা চতুষ্পাশ হচ্ছে আমাদের শিকড়। It's our root that develops our identity, making what we are. আমরা যা সেই পরিচয়কে যে বড় করে তোলে তাই আমাদের শিকড়। Fill in the grid with appropriate information from the text above. Left side, that makes our roots. যা আমাদের শিকড় তৈরি করে। Right side, the problems of a rootless person. শিকড়হীন ব্যক্তির সমস্যা। Now we will see the answer. Left side, number 1. The bond between us and all surrounding us. আমাদের ও আমাদের চারপাশের সব কিছুর মাঝে বন্ধন। Number 2. Invisible bond of mind. অদৃশ্য মনের বন্ধন। Number 3. Continuous pull of our roots. শিকড়ের চলমান টান। Number 4. Develop our identity. আমাদের পরিচয় আমাদেরকে বড় করে তোলে বা উন্নতি করে। Number 5. The people do not feel empty. জনগণ নিজেদেরকে নিঃস্ব মনে করে না। Right side, number 1. Existing no bond. কোনো বন্ধন না থাকা। Number 2. Non-entity. সত্তাহীনতা। Number 3. No own identity. কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই। Number 4. Devoid of values, humanity and social responsibilities. মূল্যবোধ, মানবতা ও সামাজিক দায়িত্বহীনতা। Number 5. Not knowing where they are from and where they are heading towards. তারা কোথা থেকে এসেছে ও কোন দিকে যাচ্ছে তা না জানা। Thank you all.